Hello, my dear friends! Всем привет, дорогие друзья! У микрофона как всегда SlarD, и добро пожаловать в игру Baldur's Gate 3. И мы с вами остановились там, где продолжаем прямо сейчас. Друзья, желаю вам приятного просмотра, и давайте как можно скорее изучим всю территорию этого святилища, этой церкви, или, как его правильно, наверное, назвать, крепости. Вижу одного бедного парня, который мучается, но давайте, прежде чем мы к нему пойдем, зайдем в соседнюю комнату, узнаем, что здесь происходит, а уже дальше подойдем к нему. Абдирак. Сколько у него шрамов на лице, такой суровый мужик, хотя, судя по его виду, не скажешь, что Greetings, child. I've met few aside from goblins here. Are you also here to assist with the prisoner? С пленником? I was invited to teach them some of my techniques. I live for pain and its intricacies, you see. But alas, these goblins seem to thrive on the crude and primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Это отвратительно. Кто тебя прислал, гоблин? Тогда зачем ты себя избиваешь? I realize this looks strange, but I assure you, it is a most intimate form of worship. Wow. You see, pain is a loving thing, but trying to explain it to these goblins has proven. Короче, садомаза. Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Какой разумный муж. Откуда ты знаешь? Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. И как же ты это собираешься сделать? И как ты это сделал? А почему это тебе так интересно? Мне не нужно никакое облегчение. As the Maiden of Pain, the goddess Loviatar teaches us, through penance, administered by my skilled hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. By all means. Let us see what his skilled hand might get up Даже ей to. стало интересно, Лейзель. Ну ладно, почему бы и нет? Тролль менее без руки останешься. Тут давайте посмотрим. Я думаю, Карла хуже, чем сейчас, вряд ли будет, поэтому это интересно. Тем более и мой товарищ по команде, спутник мой, тоже об этом. Ей тоже интересно. Oh, I have Доктор тоже something одобряет. exquisite in mind. Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Simply face the wall, and we can begin. Ёпрный мой, что-то прям стрёмное. Я сохраню игру, пожалуй. Face the wall and let us begin, dear one. Он меня бить будет или что? The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Выносливость. Попытаться сдержать крик, громко взвыть и театрально воззвать к милосердию. Варвар, запугивание. Охренеть, есть запугивание. Ну давайте, даже интересно.
Чисто, друзья, у варвара есть эта штука. То есть, возможно, не больше ни у кого. You want more? As you wish, dear one. Блин, мне столько хилов не будет. Wonderful. Just wonderful. Почему запугивание это называется? Громко взвыть, театрально возвести к милосердию, попытаться сдержать крик. Ну, я не знаю, насколько это может быть бесконечно. Ну, давайте попробуем. Как Ридл знает. Может, до тех пор, пока я не упаду. Wonderful. You want more? I'll give it to you. Чё-то не похоже, что мы его запугиваем на самом деле. That's it! Welcome the pain. Let it become part of you. Да, это забавно. Давайте попробуем еще раз. Это, наверное, последний раз, кстати. Уже класс сложности 5 стало. Yes, my child. More for Loviatar. More! Sweet child, Да, последний был. you bore the pain like a true believer. I am proud to have served you this penance. Благодарю, мне понравилось. Это был любопытный опыт. Надо было бить меня сильнее. As did I, dear one. Loviatar herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. Ну-ка, что мне дадут интересно? Оу. Охренеть. And on a personal note, thank you. That was positively divine. Поцелуй без тени жалости, друзья. Шадоухарт получает вдохновение. Почему Шадоухарт? Она даже не страдала. Какого хрена? Мужик, вылечи. True. You wouldn't have the grit. У тебя кишка тонкая. Лысый, у тебя кишка тонкая, понимаешь? А можно с ним поговорить еще? My beautiful, penitent child. You have already enjoyed my ministrations. Do not be greedy. Окей. Я понял, короче. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Say we'll take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Вау, сколько всяких предложений у меня. А зачем вы его пытаете? Это забавно выглядит. Дай-ка я ему поддам жару. Проваливайте оба. Пойдите-ка выпейте по кружечке, ваш босс прислал меня на смену. Сдавайте полномочия, будете так глючить пленников, сдохнет он у вас раньше времени. Ну, мне просто элитистская штука не хочется тратить, потому что я за Shadowheart уже играл, и у нее как бы до длинного отдыха уже закончилась эта возможность элитидов. Поэтому лучше их подсохранить, возможно, еще в процессе будут у нас еще какие-то диалоги. Давайте попробуем исполнение. Потому что я смотрю, обман и исполнение одно и то же, то есть в плане от ситуации зависит. О, чё так много? Давайте бонус добавим, что ли. О, уже есть шансы. Бля. Да серьезно? Последнее. Давай. Поехали. Жестко. Хорошо, хорошо. Да.
think you could do better? Go on then, have at it. Для дилетантов не выступаю. Валите. What? You shy or something? Fine. Muck it up, and the drow will have your head. Come on, Grush. There might still be a slurp of ale to be had. I want to watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Так еще и хорошо доколоть. Давайте Лему поможем, поговорим с ним. У него тоже есть зелье невидимости, я хз. Please! Let me out! There's no reason for this! Я пришел с записи ночи. Где же она? Я ищу друида, его зовут Хальсин. Успокойся, я тебя тут не оставлю. Ловкость рук, скрыть замок. Я предлагаю вначале вскрыть. Если этот говнарь свалит, я его нахрен найду, я его замочу. А если я вскрою и он все-таки ответит на вопросы, это будет хорошо. Давайте все-таки поможем, что ему висеть-то в любом случае. Че, бонус добавим. Охуенный бонус. You struggle with the set of lockpicks until they are bent entirely out of shape. But the lock won't budge. Ну давайте еще раз есть возможность открыть. Хорошо. The lock clicks and opens. Бля, охуенно, на самом деле, Карлов выглядит где-то в этих доспехах. Кайфую от нее. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. Скажи мне, ты знаешь друида по имени Хальсин? Hälsin? I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. Что было нужно тебе от гоблинам? От тебя гоблинам? The grove. To the east. They wanted to know where we came from. They'll kill everyone. Please. I need to warn them. Сейчас я тебя отпущу. Давай еще один вопрос. Ты пришел сюда за «Описание ночи», не так ли? Yes. It should be here somewhere. They said there was a hidden passage underneath this temple. Тайный проход в подземелье. The place was supposed to be abandoned, but when we arrived... Продолжай. Тебе еще что тебе еще известно про святилище, если там что-то ценное? Brian had instructions, but the goblins got him. Брайан. They said they need him. I have to go. I have to get out of here. Потому что простыми сокровищами мне не очень интересно, хотя что именно делает это «Описание ночи»? I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Laroakan would reward us if we found it. That's all. Ну все, раз вопросов нет, так иди. Кстати, он бежит реально к тому секрету. И он исчез. Куда он побежал? Тут вообще тупик, лол. Чел прыгнул в тупик и исчез. At least give me a sword! We want you dead, you dumb knuckle. No. Another outsider come to see the boss? Он хотел его скинуть или типа того, может я успел Mind your его... manners now, or he'll throw you in the pit. Get down there and stop complaining! Ясно. Он упал. Он умер уже. Ну и хоть умер это. Гигантский паук. Поменьше, покрупнее. Ночная хранительница Минтара, друзья. Время сохранится и подойти к ней. Что, служба говорить? You look like you could kick the ass of half the scrubs in here. Bunch of drunken layabouts. No me though.
I'm hard as they come, and I'm itching for another fight. Я могу со всем лагерем справиться, включая тебя. Кстати, как думаешь, куда будет следующий набег? Еще одна драка? Раз предыдущий не кончили отмечать? Drow studying the war map, trying to figure it out. You should talk to her. Get the killing started quicker. Понятно, ну конечно, мы с ней поговорим. О, зелье лечения, халява. Sorry to bother you, mistress. О, Got a message from the guards. раз используем We халявную got штуку. visitors. Don't know who they are. Mercenaries, Ты maybe? знаешь, кто такие торговцы? Interesting. Интересно. I wasn't expecting Конечно, много guests. гостей. Вот если военную карту получится спиздить, это будет, наверное, очень хорошо. Так, ну ладно. Минтара, давай поговорим. Вначале с Розаком, наверное. Your scouting party has Ну not ладно. returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. I ain't no use without my limbs. The lad'll make the prisoner squeal soon enough. I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. A true soul? Praise be. Are you here to join my hunt? У меня своя охота, я ищу друида по имени Хальсин. Что за охота? На кого? У меня и тут есть свои дела. Откуда ты знаешь, что я верная? Я тоже охочусь, и моя жертва это ты. Ну не, сразу драка, все прибегут, блядь, это пиздец. Хотя игру сохраню, конечно. А у меня своя охота, я ищу друида по имени Хальсин. Interesting. What do you know of this druid? Я побывала в роще, из которой он пришел. По слухам, он сильный целитель. У меня приказ взять его в плен. If you were sent here to hunt him, perhaps you can help me. The druid makes his home in a nearby sanctuary where his followers worship a false god. I intend to find it and destroy it. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it, in the Absolute's name. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks, it's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. The cultists cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Если заманить ее в рощу, у вас будет больше шансов расправиться с ней там, если, конечно, ты успеешь предупредить тифлингов. Если она найдет рощу, там все погибнут. Нужно сбить ее со следа. Если выдать ее местонахождение рощи, а тифлинги могут погибнуть, зато ты завоюешь расположение дроу. My patience wears thin, true soul. The hunt must begin. Ничто так не горячит кровь. Я присоединюсь к твоей охоте. Что такого важного в этом убежище? I would expect nothing less. Together, we shall burn it to the ground. And when we destroy the trappings of this false god, the Absolute will reward us with such power.
Почему бы не выслать гоблинов на разведку? У тебя есть подсказка, где вести поиски? Это место мне известно, роща к востоку. Отсюда пленник заговорил с моей помощью, я знаю, где скрываются остальные. Так, если я это скажу, сука, она может, понимаете, она может это... не сама пойти, а гоблинов выслать. Мне нужно, чтобы она вышла из логова и чтобы ее завалили. Там, где можно уединиться, чтобы никого не было больше. Ладно, надо что-то попробовать, да? У тебя есть подсказка, где вести поиски? One. We captured a human who knows exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. Я поговорил с пленником, он мне все рассказал. Пленник нам без надобности, я знаю, где роща. А здесь моя охота подошла к концу, и добычей в ней ты. Так. Tell me what you know. The Absolute will reward us with such power if we find this place. Показать ее на карте, где находится роща. Ткнуть пальцем в дикий лес, как можно дальше от рощи. Fool! You have fallen for his lies. We know that area well. There is nothing hidden there. We will have to do this the hard way. Scour the area and hunt them down. Then report back to me. No prizes for How many guessing what raiders this do we have? weapon they're after Plenty really of is. lashers, loads of hunters, and a few pariahs to carry the powder kegs. Praise his ever-bleeding axe. Praise his throne of flaming iron. Praise Maglubiet. You know Maglubiet, a tyrannical deity who treats his goblinoid followers as slaves. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as goomless as the rest of them. А как ты оказался в клетке? Молись, кому пожелаешь, у нас свободный мир, нет мозгов, но за решеткой это не я сижу. В глубине тиран, а ты народу без него гораздо лучше. Cause I'm loyal to Maglubiet. Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Ты про Абсолют? Yeah. My old tribe's fallen for this shite. Traitorous bastards. The great Absolute brings us together. Drow and gnolls and goblins all braiding one another's hair. It's a load of shite. А тебе не нравится, что твои соплеменники общаются с чужаками? Talking to you, ain't I? I just don't believe in all this togetherness and chumminess. Ain't natural. It won't last. They'll be tearing into each other soon enough. Sod 'em all. I'll wait it out in air, praying to a real god. Ну так вот, друзья. Открыски. О! Рагзлин, тот самый, короче говоря. Верное воинство Абсолют. О, тут даже и летит, есть ни хрена себе. Колдунья Пырка. Храбрец. И Нарвас какой-то. Чел тут даже есть. Кагран. Слушайте, ну надо, да. Что там написано? Неофит воинства Абсолют. Надо с ним тоже поговорить. Это один из лидеров, получается, гоблинов. I command you, corpse, speak, reveal truth to the Absolute. By Vlaakith's blade, a geich. Nothing. Must be reading it wrong. Suga no Shukok. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it.
The hobgoblin's eyes gleam hungrily. If it isn't a true soul devil. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Рассмотреть труп, не тот ли летит, что мучил тебя. Никогда не таким не занимались. Что это за церемония? Выбрать место и понаблюдать за происходящим, броситься на него, отвернуться, чтобы не видеть обряда. Ну, давайте рассмотрим труп. This mind flayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. Так, продолжим церемонию, да. You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command corpse, speak and say sooth. Lucan ok, al koldek, shulko kek. Да, поднятие вопрос. The hideous corpse rises, tentacles writhing. Your heart seizes. What if the creature noted your presence at the crash site? Так, поскольку гоблин говорит, что ему вздумается, проникнуть в Рагзлина, чтобы контролировать допрос, напасть на... Тут 4 варианта ответа. Давайте мудростью используем. Будем надеяться, что нам повезет. Добавим бонус сюда, безусловно. Бля. Не фартануло. Значит, первый вопрос точно будет Ragzlin's mind resists your penetration. He speaks his first question. Talk to me, freak. Who killed you? The creature responds, not in words, but memories. You see a clawed hand open a holding pod, devoid of flesh, only darkness. Damn it! That tells me nothing! The memory fades, and the corpse awaits the next question. Я думаю, да, там ограниченное количество вопросов, которые он может задать мне. Не мне, а этому. Так, ну что, проникнуть разуму еще раз. Попробуем. Отлично. Ragzlin's thoughts roil, then still. Your words will be his. You navigate carefully. With Ragzlin's voice, you ask. Забавно, да. Абсолют, кто это? Кто тебя убил? Что ты делал в Фаурене? What were you doing in Faerun? Again, visions flow through you. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. Githyanki. They know something. Suspicion floods Ragzlin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Абсолют, кто это? Тупой вопрос. Who is? Who? You're no true soul. Бля, я спалился. Yeah, you're right. You're a real true soul. I felt it. The corpse collapses, silent once more. Да, потому что это был тупой вопрос. Тут абсолют. Он же сам знает ответ на вопрос. All of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. That damned Drow was right.
can't let her get all that glory. Seems I ain't done with you. Report to the drow. Minthara's the name. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. Или у меня сейчас будет вариант... Сейчас я буду, давай ты сам будешь делать свою грязную работу. Praise the Absolute. Ну да, в Логове лучше соглашаться, на самом деле, совсем. Слушайте, это такой момент. Если я... Паукан, я могу с ним поговорить? Куда вот она побежала? А, просто клетки? I'd better do the talking. Yes, my desire. Closer, my sweet. Жесть. I will wrap you and bind you and bite you and eat you. Ты заболеешь, если сожрешь меня. Съешь лучше гоблина, они вкуснее. Кстати, это хорошая тема, можно попробовать. Delicious, I do not know. But cruel and sharp, yes. Bindable and wrappable and biteable. Yes. You must open the door. Рычаг, да, так легко не открыть будет. Но в таком случае, друзья, сейчас что-то придумывать будем. Типа иллюзию какую-нибудь. Поговорим. Another outsider come to see the boss? Mind your manners now, or he'll throw you in the pit. Unless you like big, bristling, hairy legs, I wouldn't go down there, mate. That's the spider pit. Используем тогда. И погнали. Ворота мы открыли. Полки пошли. Разобрались. Но все раненые, кстати. Она не вылечится. Вот зараза. А, ну хоть одного убили. А, вот так вот мы открываем дверь, друзья, и переходим в локацию загоны варгов. Ага, ну тут, к сожалению, ничего взять из предметов нельзя. Даже зелье лечения, к сожалению, которое мне очень могло пригодиться. И что у нас здесь? Лесник, дрессировщик, храбрая, третья, первая. Медведь! Медведь! Не тот ли это случай? А тут эти варги или как их? It squealed! Hit it again! Keep your hands steady, three. Again! Again! Make it squeal again. Что вы делаете, мать вашу? Да что с него взять? Отпустите его. Если взять камень непосредственно, он должен пробить этот мех. We're juicing it up. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wargs. And it makes funny noises. We made it squeal. Look, look, you'll see. Give me that rock. I'll show ya. Ну давай. Так держать. Отвалите от него. А сами не хотите камня попробовать? Ну давай так держать.
Охренеть. Тут я ни при чем. Честное слово. Что? Подожди. Пещерный медведь за меня? Паука! Еще и паука призывает, охренеть. Ветка охотника. Еще и... А, и они еще и против нас дерутся. Прямо сюда. Короче, они валят отсюда. Они пытаются... Надо их остановить. Пока они не вызвали никого. Блин, еще и паук на меня может напасть. Ёкарный бабай. Так. Точная атака. Удар командира. Понял. И промахнули. Ёк. Swift and lethal. I will not know failure. Ага, и паук сразу же исчез. Хорошо. Эти пока начали ворота ломать. Блин, он сам сломал решетку, дурак. One day I'll catch a break. Отлично. Три героя у меня получили еще уровень, и Pardon the Хальсин viscera. появился из медведя. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Hальсин. Приятно познакомиться. Рад был помочь. Ты Хальсин, наставник Хальсин из изумрудной рощи. Нэти сказал, ты можешь помочь мне с паразитом, что засел у меня в голове. Наверное, не самый уместный вопрос, потому что прямо сейчас я не смогу ответить. Ну, он вряд ли мне поможет, потому что ему отсюда надо выбраться. Говорят, что ты непревзойденный целитель. Мне нужна твоя помощь. Я недавно из изумрудной рощи, она в опасности. I am aware. I foolishly left it vulnerable to this rabble. There's work to be done. That look in your eyes. I've seen it before. Are you feeling all right? Ты как-то по глазам заметил? Нифига себе. Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? Хороший вопрос. Я не знаю, после заражения я сбежал от корабля Элитида, возможно, это нарушило процедуру, возможно, как-то замешано на эту штуковину. Про какую штуковину он говорит, короче, хз. Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. It's no coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. Чем же ты мне сможешь тогда помочь? I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Расскажи, что тебе удалось узнать о том, откуда взялись личинки. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated.
Похоже, ты хорошо разбираешься в этом вопросе. Пойдешь со мной в лунные башни? Ты говоришь об измененных паразитах, о том, что, возможно, отыщешь в лунных башнях способ исцелить меня. Сдается мне, ты не слишком уверен. Ну, давайте первый вариант. I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Ладно, чем тебе помочь? Оглянись вокруг, порядка больше нет, сплошной хаос. Кага мертва, она встала на сторону друида теней, и у меня не было выбора. Korga, this is my fault. I was her teacher. I will mourn her when I can. But there are other matters to attend to before that. Help me kill the leaders of this horde, save my grove, then I will help you. 3 deaths could win us peace. The drow Mintara, the hobgoblin Дрор Рагзлин, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Если со мной пойдет друид, медведь и оборотень, думаю, наши дела пойдут веселее. С этим я разберусь, а ты иди в безопасное место. Твоя роща, твое дело, меня это не заботит. Ты просишь слишком много. Я не могу тебе помочь. Так, ну, на самом деле, я думаю, что надо разобраться самим. Возможно, мы как-то по стелсу. Стелс. Как в таком режиме сможем пройти. Если получится, то здорово. Не хочу, чтобы Мишка вырвался из этих дверей и, блядь, там целая орава гоблинов на нас напала. Это будет очень тяжелый бой. There is no safety. Not while this rot festers. Once it is cut out, once the grove is secure, then I shall leave. Тогда я уйду. Ну, короче, он хочет здесь остаться. Тогда иди за мной, твоя медвежья ипостась будет кстати. Ладно, подожди меня тут, пока не закончу. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. May Sylvanus guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. Окей, сохраняем игру, друзья, качаем уровень и двигаемся разбираться, пытаться с этими 3 вождями. Не знаю, как у нас это получится, но чем надо придумать. Still breathing. Так, у меня есть один вариант. Соединяемся. Значит, что у меня тут из интересного? Короче, используем яд. Используем зелье невидимости. Крадываемся к нашей бабке. Короче. И наносим ей урон. You sought a fight, and now you have one. Another parasite. Collect it. It might be useful. Талисман Абсолют. Слушайте, охуеть, получилось. Я не думал, что у меня получится. Еще и зелья всякие, свитки. И ключ жрицы. А, подожди, вот дверь. И она ключом я возьму. Оскверненный храм. Слушайте, офигеть. Ключ жрицы, да, мы его использовали. Marching. Получится поговорить. You not supposed to be here. Leave. Ну, огров легче обмануть, их можно наебать или типа того. Так, ладненько, это интересный момент. Hey, good looking. Так, ладно. Так, ну что, ребят, в итоге мы вернулись к нашей Минтаре, чтобы с ней поговорить. С одной кишкой. Мы уже разобрались. Теперь надо что-то придумать с Минтарой и с тем парнем.
Как вариант, ночную хранительницу нужно выманить из этой крепости, чтобы заманить в ловушку к роще. То есть у рощи мы там договоримся с тифлингами, договоримся с друидами, а если Хальсин Друид нам поможет, то если их объединить, то мы вообще здесь расправимся на раз-два. Я извиняюсь, я немножечко камеру отведу, потому что ничего не слышно. Ну и, друзья, как я вам и обещал в прошлой серии, давайте прочитаем те задания, которые мы уже с вами выполнили, или просто какие-то новенькие новости у нас об этом есть, да? Спасти Вола. Мы вернулись, мы освободили Вола. Он будет ждать нас в лагере. Спасти первого друида. Мы спасли громадного медведя, и это оказался сам друид Хальсин. Он попросил нас убить гоблинских вожаков, только тогда роща снова окажется в безопасности. Совершить налет на изумрудную рощу. Парень сдался и выдал, где находится роща. Теперь у нас есть вся необходимая информация, чтобы Минтара могла организовать набег. Ну и вот я надеюсь, что она совершит налет в тот момент, когда мы ее подставим и разберемся со всеми гоблинами уже не в замке, а там, где она будет в большей опасности и в меньшей защите. Победить гоблинов. Мы прикончили Жрицу Кишку, одну из гоблинских вожаков. Дроу зовут Минтара. Прикончить ее мы нанесем гоблинам мощный удар. В лагере гоблинов есть 3 вожака. И остался у нас Дрор Рагзлин. Ну, если мы эту выманим. Тифлингам ничего не угрожает, по крайней мере, пока. Но это еще нужно добраться до врат Балдура. А они не могут выйти в путь, пока на дорогах кишат гоблины. Раскрыть секрет артефакта, друзья. Мы расшифровали карту гитянки и узнали, что ясли гитянки находятся где-то в горах. Надо их отыскать. Но это явно будет не в этой серии, друзья. Мы нашли друида. Он не может нас вылечить, но поможет... Но если мы ему поможем разделаться с вожаками, возможно, он поможет найти недостающие ответы в лунных башнях. Ну и, друзья, гоблинская жрица, к сожалению, нам уже никак не поможет, потому что она померла. И самое интересное, что жрица Кишка погибла, не успев нам помочь. Даже рот не успела открыть, потому что я кинжалик-то я дико помазал, ух, и в спинку-то я с невидимости-то пильнул. Он не всегда помогает. Ну ладно, мы ткнем для того, чтобы они действительно подойти к роще смогли, и мы их там убьем. Я думаю, это хорошее решение. So close. Their fate is sealed, and you will be instrumental in the slaughter. Go to their refuge and make your way inside. As a friend. Я предпочитаю встречаться с врагами лицом к лицу, и не бить спину. А что дальше? После того, как я проникнул внутрь. Тифлинг. Они погибнут в уверенности, что я их герой и спаситель. Нет, на самом деле, последнее точно не стоит. Тифлинг, да, тифлинги происходят это дело 9 кругов ада, бла-бла-бла. Посланник помогает выжить и тем другим. Короче, типа сам за себя. Я предпочитаю встречаться с врагами лицом к лицу, а не бить их в спину. How noble. I prefer to win. I will gather a raiding party and move into position. You will open the gates from the inside when the time is right to strike. We will cleanse the place of infidels and burn it to the ground in the Absolute's name. And then we will be the first among her favorites. С меня достаточно. Этот бой ты будешь вести сама. Да будет так. Да будет так. Good. Marshalling the goblins is no simple matter, but my warband will be ready to attack by next night. Окей, у нас будет время, You кстати, передохнуть. must make your way inside. Once I am in position, on your signal, we break them. Мы должны еще сигнал And when подать, they are окей? dead, the Absolute will reward your faith. As will I. For the Absolute. Не знаю, правильно ли я сделал. Буду надеяться, что да, правильно. Но военная карта, кстати, можно... Бля, вообще, если чел уйдет и получится спиздить, то... Rivers and streams will flow with their blood. Yes! Their cities will be razed to the ground. This way. Отлично. Спиздить все, что было.
Спасти Хальсина. Гоблины отправились на бег на рощу. Нам нужно известить об этом Хальсина. Как раз в самое время мы идем этим заниматься. Минтара готовит нападение на рощу. Она велела нам дождаться рассвета. Надо бы выспаться. Ну, то есть на следующий день будет все. Гоблины отправились на набег на рощу. Им нужно известить. Да, опять же, повторю. Да, выспимся и пойдем, предупредим. The ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Thanks to them. Пойдем со мной, мне нужна твоя помощь. Расскажи мне, что знаешь о лунных башнях. Traveling to Moonrise is no small task. Expect dangers like you've never seen before. По части подвергать себя разным опасностям я уже, считай, эксперт. Ну, ты знаешь, как завлечь. Не старайся, я и так вижу, что ты предпочел бы, чтобы я осталась и помогла тебе. Так, ладно. This is different. There's more fingers on a hand than there are survivors of that place. А что ж там такого опасного? To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Так, похоже, у меня нет выбора, мне придется отправиться туда и выжить. Сила Абсолют в состоянии выжить в таком месте? Должно быть какой-то еще метод исцеления. Что ты предлагаешь? You're half right. You have to get to Moonrise, but you still have a choice of how to get there. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in this very temple of Selûne. Вот оно. It leads to Moonrise Towers, through the Underdark. Так там Long схожая ago, дорога a man и called горная Ketheric дорога. Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars. Must see for myself. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers, and may bypass the worst of the Shadow Curse. Я уже нашла проход подземелья, так что эти поиски время тратить нет необходимости. Я хочу заблудиться в подземелье. Я пойду поверху. Не хочу заблудиться. Так, ладно, нашла проход. Already? If only I'd gone with you instead of Aradin. Я не хочу заблудиться. Так, а что бы выбрал ты? The decision is yours, but I'd favor the Underdark. Even a place like that is the lesser evil compared to the shadow-cursed lands. Тогда в жизни бы не подумала, что скажу такое, но, похоже, путь через подземелье безопасен. Anything is preferable to risking the shadow curse. И как мне найти этот проход через подземелье? А что тебе нужно в лунных башнях? Ты сказал, что сам отправился бы туда, если бы смог. My business there began long ago, and has led to a lifetime of regret. Так. I helped overthrow Ketheric Thorm and his Dark Justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. I spent years researching the curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet. If I could join you and get close to Moonrise, perhaps I could have both helped you find a cure for your infection and lifted the curse. But the grove must come first, I'm afraid. И как мне найти? Так, ты поэтому пошел с Арадином, думал, что отыщи дорогу к лунным башням? Precisely. Then perhaps I could have done something about both the Shadow Curse and Ceremorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close.
Ох, боюсь, я об этом еще пожалею, если успею. Ну ладно, я помогу тебе спасти твою рощу. Так, и как мне найти этот проход через подземелье? You'll need to pick up where Aradin left off. Find the hidden entrance. It's somewhere in these Хотя мы ruins, уже и from так what знаем, I've heard. странный вопрос. Я помогу тебе спасти твою рощу. You will. Oak Father bless you. I'll be in your debt twice over if we succeed. Now, there's no time to lose. Get to the grove and help with the defenses. Hurry then. I will meet you there. May Sylvanus guide us. О, фига, он в крыску превратился и исчез. Быстро он убежал. Ну что, дорогие друзья, предлагаю на этой прекрасной ноте закончить данную серию, так что обязательно ставьте лайки, если вам понравилось видео, ну или дизлайки, если не понравилось, пишите свои комментарии, постараюсь ответить на все. И, друзья, обязательно подписывайтесь на все мои социальные сети. У микрофона был SlarD, всем большое спасибо за внимание, друзья. Увидимся в следующем видео, в следующей серии. На этом у меня все. Всем удачи и пока!